human resource development is the integrated use of training, organization, and career development efforts to improve individuals, that's at the employee level, group, teams, and department level, and organizational effectiveness as a whole. Planned, continuous, and systematic approach towards building the organization is a key or essence of HRD. HRD helps employees focus on their career aspirations, their goals, and will have it supplemented by career development plans. So, for example, if you join an organization, a little later, if you are keen on understanding how your career is going to shape up with the company should be able to provide you with a career ladder. Else, this would become just another stopgap job opportunity, and the company would see you eventually quitting. HRD provides employees with new skills, knowledge, and attitude, improving their performance and growth in the organization, making them more competent. HRD is a subset of HRM, not the opposite, and draws many functions, attributes, and processes from HRM. In quick contrast, HRD is mostly development oriented. You find the word HRD, the last part of it, of the acronym, is development. So it's development oriented, while HRM, which is HR management, is mainly maintenance oriented. We have spoken about the different functions of management in another video. The main objectives of HRD systems would be to develop the capabilities of the employees, cooperation between various teams or units within the organization, which would mean better collaboration, promote team spirit, ensure that the relationship between employees and their supervisors are going on in a smooth manner, and the overall health and resilient capabilities of the organization. HRD helps to satisfy individuals, that's an employee's basic needs, and motivates them to find jobs that challenge their capabilities. So most of the organizations encourage employees to push their boundary limits and go beyond what's obvious. And so when employees have that loyalty built, they would definitely resort to exhibiting discretionary efforts. HRD develops necessary skills and abilities required to perform organizational activities, as a result of which employees can contribute for better performance in an organization, leading to greater organizational effectiveness. Across surveys conducted by research firms and management consulting firms, employees have made it clear again and again that they want to work for companies who offer flexibility and are ready to invest in their skill development. Why would they stay with a company for long if they don't see any future? Next comes employee counseling. Employee counseling is a psychological technique very close to my heart, and something that I always did as a part of my interventional technique, being a part of organizations like Standard Chartered and CSS Corp. Employees get their problems, be it physical, mental, or anything disturbing them at work, addressed on in a timely manner. Because if it does not get addressed in a timely manner, what happens is the amount of stress and strain would get built in the person, resulting in frustration, in indirect aggression, leading to absenteeism and even quitting the organization. So on one side, the productivity is going to take a hit, and on the other side, the organization would have to witness a talented employee leaving the organization. So employee counseling sessions today play a very important role in addressing the employees' issues that are manifold, and it tackles problems efficiently. So as I've indicated earlier,
it's going to have an impact on the productivity levels. So employee counseling sessions results in better operational results if you're talking about from a business transaction perspective. Absenteeism gets reduced, and if there are issues that can be addressed, then and there, employee counseling sessions could take care of that. The present time, the pandemic situation we all are in throws a lot of uncertainty. And due to the ongoing challenges that you're facing, it is very difficult to perform the task as per the requirements in different spheres of life, be it in the educational space or even as a student. You would be able to relate to this. Personal life is full of struggles, and a lot of efforts are put to meet the day-to-day needs of individuals, catering to their family life, and also on the other side the need to fulfill their business objectives. Job opportunities are not much, inflation is very high, needs and expectations are increasing, and tough competition is being faced by companies that are still alive and kicking, let alone the threat of war, sanctions, and new viruses taking shape, unfortunately, since 2019. An employee counseling session, let me come back to that again, is a meeting between the supervisor and the employee, or it can even be with the HR expert or an HR counselor of the organization. And the focus here is to look at an incident, a particular aspect of an employee's performance, which the supervisor or another person inside the team has identified as an opportunity to improve, complementing the person's overall performance and conduct. The aim of counseling is to provide help and support to the employee during his or her difficult times and enable them to face problems and challenges successfully. So sometimes it takes a third person to help them understand where they are at this point in time and how they can face it, because being a part of the problem is sometimes very difficult for you to figure out a solution because you are a part of that problem. It is generally conducted as a private face-to-face meeting between the employee and the counselor, and the counselor takes an empathetic approach in understanding and being a very patient listener, and then coming up with suggestions. Employees, or even as students, you face problems in your personal life. So when we talk about this from an organizational perspective, the personal and professional life may go for a hit, affecting workplace behavior and performance. And all of these aspects would get addressed during an employee counseling session. Let's now get into emotional intelligence. I love it personally. Emotional quotient and the related aspect of it. In practical terms, this means emotional intelligence means being aware about one's own emotions, being able to manage your emotions, understand the emotions of others, and also being able to manage the emotions of others. That is definitely possible, but not immediately. Managing emotions is especially important in situations when we are under pressure. For example, when we are giving and receiving feedback, meeting tight deadlines, be it a project work, working with your research guide at college, or with your manager at work, meeting deadlines when it comes to clients giving you deadlines, dealing with challenging relationships on a personal front or at work, not having enough resources for you to complete a task, navigating a change, adapting through a process or going through a change, working through setbacks and personal failures in life. When emotions run high, they change the way our brains function, diminishing our cognitive abilities, decision-making powers, and even interpersonal skills.
If you have noticed that in some cases at least, you yourself would have had an emotional outburst, and you understand a little later that, oh, that could have been avoided. So when your emotions run high, some of your functions in the brain will shut down and you will not be able to think clearly. Understanding and managing our emotions and also the emotions of others helps us to be very successful, not just in our personal life but also in our professional lives. At a personal level, emotional intelligence could help us be comfortable in conversations and in managing conversations, manage our emotions when stressed or when we feel overwhelmed, and also improve relationships with the people we really care about. At work, emotional intelligence can help us resolve conflicts, interpersonal conflicts, coach and motivate others, create a culture of collaboration, and build psychological safety within teams. When I use the phrase psychological safety, I'm referring to the spatial distance maintained between people in a team, respecting their privacy, having high regards for their caliber, their talents, piggybacking on their strengths, putting your arms around their shoulders when they go through hardships. All of this would collectively come under the term psychological safety. Now let's learn TQM and quality circles. Businesses use TQM to set initial standards of quality, identify areas in which the organization is not meeting those standards, plan and implement corrective actions in those areas, and redefine their standards of performance. Then the cycle starts all over again with a fresh look at the standards. Total quality management, in short TQM, is a general philosophy of gradually improving the operations of a business. TQM is applied at the tactical frontline level where production, clerical, and low-level managers are deeply involved. That's where production would get impacted. There are a number of tools available to assist in TQM efforts, such as benchmarking, failure analysis, PDCA, that's a plan, do, check, act cycle, process management, product design control, statistical process control, etc. We shall touch upon the PDCA cycle, that's the plan, do, check, act cycle, and also on quality circles. TQM works best in an environment where it's strongly supported by management, it is implemented by employee teams, and there is a continual focus on process improvement that prevents errors from occurring again and again. TQM can be implemented successfully in any part of a business. It could be accounting, field servicing, that's marketing, finance, legal and administration, maintenance, manufacturing, materials management, R&D, and the related departments in the organization. TQM helps in cost reduction, productivity improvement, customer satisfaction, defect reduction, and improves the overall morale of the workforce. The improvement method of total quality management requires using an iterative 4-step management process for planning and monitoring quality of a product or service. This process is known as PDCA, P for plan, D for do, C for check, and A for act. It creates an improvement sequence to be used within the methodology. Let's go one by one. Plan. First, you must determine the problem, then identify possible reasons for that problem, and finally evaluate possible alternative problems and their reasons through a cause and effect analysis. Do is next. Now you need to implement your plan. That is the execution phase. You must involve a team in the implementation and start the improvement process. Next comes C for check. During and after the implementation, you must gather information on the observed effects of the problem. Your goal here would be to find out what all improvement solutions were successful.
And finally, A for action. At the final step, you need to ensure that the improvement process has been implemented so that the problem is successfully resolved. Next comes quality circles. Quality circle refers to the group of individuals who meet on a regular basis to discuss the work-related problems. It consists of minimum 3 and maximum 12 members. The quality circles are voluntary associations of workers of the same workplace. It involves people in solving problems and tap their brain power effectively. Quality circles contribute towards the development of an organization. They create a healthy work environment such that employees find the place worthwhile to work. Quality circles explore the hidden potential of individuals, drawing out the infinite possibilities of each individual. Quality circles improve the product quality and services of the organization, thereby the overall productivity. It improves the team skills, capabilities, confidence levels, and creativity through education, training, and participation of volunteers in these quality circles. Quality circle generally constitutes leaders, non-members, members, management staff, facilitators, and the steering committee. Non-members are the persons who help in implementing the recommendations made by the quality circle members. Members are the main players in the program, and they participate in the meetings, express their ideas, and develop solutions to the problem. Leader is elected by the members, and the line manager may act as the leader of the quality circle in most cases. Facilitator is a link between the quality circle leader and the steering committee, and his duties include coordination, training of members, initiating forming of quality circle, provide feedback to steering committee, and act as an evaluator. Steering committee is the apex body operating at the plan level, responsible for formulating objectives and providing resources to quality circle members. Top management is the decision-making body consisting of chief executive officer, general managers, and other senior managers, providing support and encouragement to all quality circle members. That's all for the session. Happy learning! Job enrichment is motivational in nature and is a token of recognition. It could also be a forerunner to a promotion sometime down the line. If your manager takes you with them to a management discussion table, wants you to participate in client calls, is asking you less about what you've done and where you are, that would mean participation in managerial activities and more freedom at work. In this case, you are experiencing job enrichment. These factors certainly would make your life at work richer than how it was earlier. Your job would therefore become challenging, and your responsibilities would increase because you have won the organization's and your manager's trust. There is greater autonomy at work, satisfaction, and greater recognition that comes alongside job enrichment. Job rotation presents employees with an opportunity to learn new skills, build their competencies, and eventually help them move into new roles within the same organization. The best part of job rotation is the opportunity to meet new people, gather information from experts, build one's own network within the same company, and grow. Let's take an example. John is a fresh graduate out of college and got placed at HCL. John was a part of the recruitment team initially. 2 years later, his manager asked him to move to the payroll team. He did well, very well there too. John was asked to move into the performance appraisal team and later on into training. 20 years from now, John would be the right candidate to become the head of the HR department, thanks to the opportunity he had experiencing various subsets of HR across the organization. Internal mobility is synonymous with the term talent mobility. It would mean movement of employees within the organization across functions, from one department to another, across the country, or even outside the country to a location where the company has its business interests. Internal movement could happen because of job rotation policies
employees opting a specific career path to further their career growth due to a promotional transfer or even a stretch assignment the employee is currently on. Employees could also move internally even without a promotion. Hence, internal mobility would mean mobility of talents within the organization, which would on one side enhance the employee's skills and is a part of their development plan, and on the other side, businesses could leverage the strengths of employees utilizing their skills to maximize business goals. Performance appraisal pertains to evaluating how employees had performed in their job during the period of appraisal. Example, if John had joined Wipro on 1st of Jan 2021, he would ideally be due for his annual evaluation, that is performance appraisal, by 31st of December 2021 if that corresponds to the company's annual appraisal cycle. After training, employees get their key result areas as well as key performance indicators set. Weightage is distributed across KRAs based on their job. Similarly, students go through an appraisal by their college or university when they sit for exam at the end of each semester. They get a score, a grade, or a rating based on their performance. Companies follow different appraisal methods. The 360-degree appraisal mechanism is one where employees evaluate themselves, that self-appraisal, by their supervisor, by their subordinates, by their colleagues, and sometimes even by the vendors. റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് അഥവാ ടാലൻ്റ് ആക്വിസിഷൻ എന്നതാണ് നമ്മൾ ഈ സെഷനിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ എൻട്രൻസ് ആണ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. HR ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ പല സബ് ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. HR ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ പേറോൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന ടീമുണ്ട്, പെർഫോമൻസ് അപ്രൈസൽ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്, ബെനിഫിറ്റ്സ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ നടത്തുന്നവരുണ്ട്. അതുകൂടാണ്ട് വേറെ പല ഫങ്ഷൻസും ആ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ വലുപ്പം അനുസരിച്ചിട്ട് ചെറുതാകാം, വലുതാകാം. വലിയ കോംപ്ലക്സ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള HR ടീംസ് ഓരോ ഫങ്ഷൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ടാവും. ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റ്, മാൻ പവർ റിക്വയർമെൻറ്റ്, how many people are required for a particular team? What is the manpower count required for my organization for this month, for this week, for the next quarter, etc. needs to be understood in advance. Manpower planning and forecasting helps an organization reach out to the recruitment team or the talent acquisition team and help them make certain concrete decisions about the number of people required. ഇപ്പോൾ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് ആളുകളെ എടുക്കുക, ഏറ്റവും നല്ല താലന്തുകളെ കണ്ടുപിടിച്ച് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ വേക്കൻ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന പൊസിഷൻസിൽ അവരെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഒരു പര്യായ പദപ്രയോഗമാണ് ടാലന്റ് അക്വിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ചില ഓർഗനൈസേഷനിൽ അതിനെ സോഴ്സിംഗ് ടീം എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഈ സോഴ്സിംഗ് ആൻഡ് സെലക്ഷൻ എന്നുള്ള എൻറ്റയർ പ്രോസസ്സ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് ഈ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അഥവാ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ടീമിൻ്റെ ഫങ്ഷനിങ് ആണ്, അവരുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ്. HR-ൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന ഒരു സബ് ഫങ്ഷനാണ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് എങ്കിൽ കൂടെ ചില ഓർഗനൈസേഷനിൽ പേറോൾ ചിലപ്പോൾ HR എന്നുള്ള കോർപ്പറേറ്റ് ഫങ്ഷനിന് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ആ ജോലിയുടെ സെൻസിറ്റിവിറ്റി കാരണം സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യും. അതേപോലെ തന്നെ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റിനെയും അങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കണ്ടുവരാറുണ്ട്. എന്നാൽ അതൊരു HR-ൻ്റെ സബ് ഫങ്ഷൻ ആണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നാൽ മതിയാവും. റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ടാലന്റ് അക്വിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റർചേഞ്ചബിളി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടേംസ് ആണ്. ഇപ്പോൾ റിക്രൂട്ട്മെന്റിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നടക്കുക? ഒന്ന്, റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ടീം കമ്പനിയുടെ ഉള്ളിൽ അവർക്ക് ഏത് ടീമിലാണ് വേക്കൻസി, പ്രൊഡക്ഷനിലാണോ, മാർക്കറ്റിങ്ങിനാണോ, ക്വാളിറ്റി ടീമിലാണോ, ഫിനാൻസ് ആൻഡ് അക്കൗണ്ട്സ് ടീമിലാണോ, ഏത് ടീമിലാണോ വേക്കൻസി ഉള്ളത്, ആ വേക്കൻസി ഏത് തലത്തിലാണ്, എക്സിക്യൂട്ടീവ് ലെവലിലാണോ, ലീഡർഷിപ്പ് ലെവലിലാണോ, ഫ്രഷർ ലെവലിലാണോ എന്നുള്ളതൊക്കെ നിജപ്പെടുത്തിയതിനു ശേഷം അവർ ഒരു പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കും. ആ പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾക്ക് ഈ വ്യക്തികളെ എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക, കമ്പനിയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് എടുക്കണോ പുറത്തുനിന്ന് എടുക്കണോ, അവർ കടന്നു പോകേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഫിൽട്രേഷൻ പ്രോസസ്സ് എന്താണ്, ഒരു അരിപ്പയിൽ കൂടെ
അരിച്ചെടുക്കുന്നത് പോലെ, ചായയും കാപ്പിയും ഒക്കെ നമ്മൾ അരിച്ചെടുക്കുന്നത് പോലെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുമ്പോൾ ആ അപേക്ഷിക്കുന്നവരെല്ലാവരും സെലക്ട് ആകുകയില്ല. അപേക്ഷിക്കുന്നവരുടെ യോഗ്യത പരിഗണിച്ചതിന് ശേഷം അവരുടെ കമ്പനിയുടെ ഉള്ളിലുള്ള ജോബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനുമായിട്ട് തട്ടിച്ചു നോക്കി ഈ പൊസിഷനിലേക്ക് ഏറ്റവും യോഗ്യനായ അല്ലെങ്കിൽ യോഗ്യയായ വ്യക്തി ആരാണ് എന്നുള്ളത് തരപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷമാണ് ആ വ്യക്തികൾക്ക് ഓഫർ ലെറ്റർ കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ മാൻ പവർ റിക്വയർമെൻറ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയം മുതൽ ഒരു ഓഫർ റിലീസ് ചെയ്ത്, അതായത് സെലക്ഷൻ പ്രോസസ്സിൽ കൂടെ കടന്നുപോയി ഒരു ഓഫർ റിലീസ് ചെയ്ത് ആ വ്യക്തികളെ അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തിയെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള വേക്കൻസിയിൽ പ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴാണ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് അഥവാ ടാലൻ്റ് ആക്വിസിഷൻ്റെ കർത്തവ്യം പൂർത്തിയാകുക. ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഒരു ആദ്യത്തെ മുഖമെന്ന് വേണമെങ്കിൽ തന്നെ പറയാം ഈ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ടാലൻ്റ് ആക്വിസിഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ ആളുകളുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ വെച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ, പുതുതായിട്ട് വരുന്ന ഒരു കാൻഡിഡേറ്റിനെ, ഒരു ആപ്ലിക്കൻറ്റിനെ കമ്പനിയെപ്പറ്റി ഉള്ള ബോധവൽക്കരണം നൽകുകയും ഏത് റിക്വയർമെൻറ്റിനെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കിപ്പിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഈ വ്യക്തിയെ ആപ്ലിക്കേഷൻ അയക്കാൻ വേണ്ടി ക്ഷണിക്കുക. അത് അയക്കാനായിട്ട് പല രീതിയിലുണ്ട്. ഫോൺ വിളിച്ച് ചോദിക്കാം, ഇമെയിൽ അയക്കാം, കമ്പനിയിലോട്ട് അത് നേരിട്ട് അയച്ചു കൊടുക്കാം, കമ്പനിയിൽ നേരിട്ട് പോയിട്ട് ഒരു വാക്ക് ഇൻ ഇൻ്റർവ്യൂവിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് ബയോഡേറ്റ കമ്പനിയിൽ എത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇപ്പോഴുള്ള പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യം ഇമെയിലായിട്ട് അയച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. Recruitment or talent acquisition, therefore, is a branch of HR responsible for one particular activity, which is acquiring talents for the organization. പഴയ രീതി അഥവാ കൺവെൻഷണൽ മെത്തേഡ് ഓഫ് ഹയറിംഗ് ഒക്കെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പരസ്യം ഇടുന്നു, ആ പരസ്യത്തിൽ അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു, HR ഇൻ്റർവ്യൂ നടത്തുന്നു, അപേക്ഷകരെ കമ്പനിയുടെ ഉള്ളിൽ ട്രെയിനിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ഹയർ ചെയ്യുന്നു. ട്രെയിനിങ് പ്രോസസ്സിൽ കൂടെ കടന്നുപോയതിന് ശേഷം ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലാണോ അവർ പ്രവേശിക്കേണ്ടത് ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് ആവശ്യമായ ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അവരെ ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ അവർ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു. ഇന്ന് ആധുനിക യുഗത്തിൽ, അതായത് കണ്ടംപററി മെത്തേഡ് ഓഫ് ഹയറിംഗ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ATS സിസ്റ്റംസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യും. ആപ്ലിക്കേഷൻ ട്രാക്കിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ, അതായത് ഐസിംസ്, ടലായോ, സാപ്പ്, റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ടൂൾസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യും. ഇത് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സ് കുറച്ചുകൂടെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പൈസ ഉള്ള ഓർഗനൈസേഷൻസ് മാത്രമാണ് ഇത് വാങ്ങിക്കാൻ സാധിക്കുക. കാരണം ഇത് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊപ്രൈറ്ററി സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ്. ഓരോ വർഷവും എംപ്ലോയീസിൻ്റെ കണക്ക് ഹെഡ് കൗണ്ട് ഫാക്ടറിങ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആ ലൈസൻസ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ പുതുക്കുക. ചെറിയ ഓർഗനൈസേഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇതുപോലുള്ള വില കൂടിയ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ATSs ഒന്നും വായിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല. അവർ അവരുടേതായിട്ടുള്ള ചിലപ്പോൾ ഒരു ഇൻഹൗസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയോ അതല്ല സാധാരണഗതിയിൽ എക്സൽ ഷീറ്റിൽ ഇൻഫർമേഷൻ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ആ പ്രോസസ്സ് സ്ട്രീം ലൈൻ ചെയ്ത് ഫോളോ ചെയ്യാനായിട്ടൊക്കെ ശ്രമിക്കും. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുള്ള ആളുടെ ആവശ്യം മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം രണ്ടാമത് അവരെ എവിടെ നിന്ന് സോഴ്സ് ചെയ്യുന്നു. Where do we have these candidates? Are they with our competitors? Or do we already have them as a part of our organization? Or should we look externally from the market? Can we recruit freshers, or would the job demand a person with experience for this particular position? അത് ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഇന്റേണൽ സോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സ് എന്നുള്ള ആ ഡിസിഷൻ കമ്പനിയിലുള്ള റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ടീം ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നു. ഏതാണ് ഞങ്ങൾ ഈ പൊസിഷൻ ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട സോഴ്സ്, ഇന്റേണൽ ഓർ എക്സ്റ്റേണൽ ഓർ എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ബോത്ത്. അപ്പോൾ ആ സോഴ്സ് ചൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ മേഖലയിൽ ആപ്ലിക്കൻസ് കാണാനായിട്ട് പരസ്യങ്ങൾ കൊടുക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ വിളംബരങ്ങൾ നടത്തുക, സ്റ്റാഫിംഗ് വെൻഡേഴ്സിനെയൊക്കെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം,
ഇൻ്റർനെറ്റിൽ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കാം, നോക്കറി, മോൺസ്റ്റർ, ടൈംസ് ജോബ്സ്, ലിങ്ക്ഡിൻ മുതലായ ജോബ് ഡേറ്റാബേസസിലും പ്രൊഫഷണൽ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് സൈറ്റ്സിലും ഒക്കെ പരസ്യം കൊടുക്കാം. വാട്സാപ്പ് വഴി ഒത്തിരി HR ഇപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പ്സിൽ HR-ൻ്റെ തന്നെ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ട് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിട്ടുള്ളത്. മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനിയിലും അതുപോലെ മാനുഫാക്ചറിങ് സെക്ടറിലുള്ള കമ്പനീസിലുള്ള HR, അതേപോലെ തന്നെ NHRD നാഷണൽ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നെറ്റ്വർക്ക് പോലുള്ള HR പ്രൊഫഷണൽ ഗ്രൂപ്പ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അത് ഷെയർ ചെയ്യും. അങ്ങനെ ആ ഇൻഫർമേഷൻ ആപ്ലിക്കൻറ്റിൻ്റെ അടുത്തെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. കമ്പനിയുടെ ഉള്ളിലുള്ളതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എംപ്ലോയി റെഫറൽ പ്രോഗ്രാംസ് ആയിട്ട് റൺ ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ ഞാനാണ് കമ്പനിയുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ഒരു എംപ്ലോയി എങ്കിൽ ഒരു പൊസിഷൻ ക്ലോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്നെ എൻകറേജ് ചെയ്യുകയും ആ പൊസിഷൻ ക്ലോസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പാരിതോഷികമായിട്ടൊരു നിശ്ചിത തുക ആ വ്യക്തി ജോയിൻ ചെയ്ത് ഒരു മാസത്തിന് ശേഷം എൻ്റെ സാലറിയുടെ കിട്ടുന്ന ഒരവസ്ഥാവിശേഷമൊക്കെ പല കമ്പനിയിലും അവർ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എംപ്ലോയീസിനെ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായി അവരുടെ എക്സ്റ്റൻഡ് ആമായിട്ട് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്, ഒരു റിവാർഡ് പോലെ. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം സ്ക്രീനിങ് സോഴ്സിങ് ചെയ്യുന്നതിന് ശേഷം നടക്കുന്നത് പലതരത്തിലുള്ള സ്ക്രീനിങ് ആണ്. ഇപ്പോൾ ക്യാമ്പസ് സെലക്ഷനിലൊക്കെ നടത്തുക സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയേഴ്സിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക സ്ക്രീനിങ് മെക്കാനിസം ആയിരിക്കും. ഇനിയും ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ പ്രോസസ്സിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ജോലിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ടൈപ്പിംഗ് സ്കില്ലും റൈറ്റിംഗ് സ്കിൽസ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷും ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യും. ഒരു കോൾ സെൻറ്റർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കില്ലിനായിരിക്കും മുൻതൂക്കം കൊടുക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ ചില കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് പഠിച്ചെടുക്കാനായിട്ടുള്ള പ്രാവീണ്യം, ഇതൊക്കെ ആ സ്ക്രീനിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വിലയിരുത്തും. സാധാരണഗതിയിൽ HR റൗണ്ടും ഉണ്ടാവാറുണ്ട്, ടെക്നിക്കൽ റൗണ്ടും ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ടെക്നിക്കൽ റിക്വയർമെൻറ്റിലേക്കൊക്കെയാണ് ഒരു ടെക്നിക്കൽ റൗണ്ട് ഉണ്ടാകുക. HR റൗണ്ടിൽ ആദ്യം ചെക്ക് ചെയ്യുക ഈ വ്യക്തി ഇസ് ഹി ഓർ ഷീ ഫിറ്റ് ഫോർ ദിസ് റോൾ. അപ്പോൾ ഒരു ജോബിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടൊരു പ്രീ സ്ക്രീനിങ് ആണ് നടത്തുക. അതിനുശേഷം ഫിൽട്ടർ ചെയ്തിട്ട് യോഗ്യരായിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കൻസിനെ ഒരു ടെക്നിക്കൽ റിവ്യൂവിന് വിധേയരാക്കും. ഇവർ ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലോട്ടാണോ പോകേണ്ടത് ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ ഒരു മാനേജറോ സൂപ്പർവൈസറോ ആയിരിക്കും പിന്നീട് ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യുക. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും റിട്ടേൺ ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഒരു വലിയ ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ മാസിൽ നിന്നാണ് ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് കുറച്ച് കാൻഡിഡേറ്റ്സിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻ മുതലായ ടെക്നിക്സ് ഫോളോ ചെയ്യാറ് പതിവാണ്. ഈ HR റൗണ്ട് ക്ലിയർ ചെയ്ത് അതിനുശേഷം ഓപ്പറേഷൻസ് റൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നിക്കൽ റൗണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അടുത്ത റൗണ്ട് ക്ലിയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഒരു HR റൗണ്ട് ഉണ്ടാവും. അതായത് പ്രൊവിഷണലി നിങ്ങൾ സെലക്റ്റഡ് ആണ്. ഇനി അടുത്തത് സാലറി ഡിസ്കഷനാണ്. താങ്കൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ എത്ര നാളിനുള്ളിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള ഡിസ്കഷൻ ആയിരിക്കും പിന്നീടുള്ള HR റൗണ്ടിൽ നടക്കുക. ഇനി ഫ്രഷറായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാലറിയെ പറ്റി ഒരു ബോധ്യം കൊടുക്കുകയും താങ്കൾ ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യണം, ഇന്നടത്താണ് ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊക്കെയുള്ള വിവരം ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ അത് ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് ആയിട്ട് കൂടെയാണ് പോവുക. അതിനുശേഷം പിന്നെ നടക്കുക ഓഫർ റിലീസാണ്. ഈ ഓഫർ ലെറ്റർ തയ്യാറാക്കുന്നത് കമ്പനിയുടെ പല പോളിസികളും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ ലേബർ നിയമങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കംപ്ലയൻസ് നോംസും ഇതിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യും. ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ആക്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കംപ്ലയൻസ് ആസ്പെക്ട്സ് ഇതിലുണ്ടാവും. ക്ലയൻറ്റ് സെൻസിറ്റീവ് ഇൻഫർമേഷൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ സംബന്ധിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആ ഓഫർ ലെറ്ററിൻ്റെ ഭാഗം ഉണ്ടാവും. ആ ഓഫർ ലെറ്റർ രണ്ട് കൂട്ടരും സൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ, അതായത് ആ സ്വീകരിക്കുന്ന പ്രോസ്പെക്റ്റീവ് കാൻഡിഡേറ്റ് ആ വ്യക്തി സൈൻ ചെയ്യുകയും അതിൽ കമ്പനിയുടെ കൗണ്ടർ സിഗ്നേച്ചർ ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നിയമസാധുതയുള്ള ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നു. ഇന്ത്യ കോൺട്രാക്ട് ആക്ട് 1872 പ്രകാരം അത് ഒരു വാലിഡ് കോൺട്രാക്ട് ഡോക്യുമെൻ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നു. അതിൽ നോട്ടീസ് പീരീഡ് സെർവ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യത്തെപ്പറ്റി, കമ്പനിയുടെ ഉള്ളിൽ സീറോ ടോളറൻസ് പോളിസി ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഏതൊക്കെ അവസ്ഥാവിശേഷങ്ങളിലുമാണെന്നും ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിസിപ്ലിനറി പ്രൊസീഡിംഗ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പനി ഏത് രീതിയിലായിരിക്കും ആ വ്യക്തിയെ പുറത്താക്കുക എന്നുള്ളത് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും.
വ്യക്തികൾ സ്വയം കമ്പനിയിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള നോട്ടീസ് പീരീഡിനെ പറ്റി മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഇതെല്ലാം കോൺട്രാക്റ്റിൻ്റെ ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസിലാണ്. ഇത് വായിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഒപ്പിട്ടിട്ട് ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു, ഞാൻ ഇന്ന സമയത്ത് ജോയിൻ ചെയ്തോളാം എന്ന് ഒരു സെലക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനുശേഷം നടക്കുക, ഏത് ദിവസം എവിടെ വെച്ച് ആണ് വരേണ്ടത്, അന്ന് വരുമ്പോൾ ജോയിനിങ് ഫോർമാലിറ്റീസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റി മെൻഷൻ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ആ ജോയിനിങ് ചെയ്യാൻ വരുന്ന ദിവസം അത് വെൽക്കം ഡേ എന്നുള്ള രീതിയിലോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഡക്ഷൻ ഡേ എന്നോ ഫസ്റ്റ് ഡേ അറ്റ് ഓഫീസ് എന്നോ ഒക്കെ പല രീതിയിൽ ഓർഗനൈസേഷൻസ് അതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാറുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും ആദ്യമായിട്ട് ആ എംപ്ലോയി ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഫോർമലി ഒരു എംപ്ലോയി ആയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ദിവസമാണ് അത് സൂചിപ്പിക്കുക.